ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಡಿಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಬರ್ತಾವೆ? ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲೌನ್ಸಸ್ ಒಳಗೂ 3 types: fully taxable allowances, fully exempted allowances and partially taxable allowances. So fully taxable allowances, taxable allowances ಅಂದರೆ DNS allowances, whatever amount received, DNS allowance is fully taxable. Then entertainment allowances received by the non-government employee is fully taxable, and government employee receive ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get the deduction under section 16. Next come to house rent allowances. House rent allowance is partially taxable. So actual house rent allowance received, the amount received from the employer, less we will get the deduction. There is some exempted amount, least of the 3. ಸೊ ಇವು ಮೂರೊಳಗೆ ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ that will get exempted. So first actual amount received, then rent paid. If it is more than 10%, so rent paid ನಾವು 10% of salary ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Then 40 and 50% of salary, 40 or 50%. 50% in case of metro cities. In case of other cities, it is 40% of salary. So out of these 3, whichever is lower amount is exempted. So balance is included in the salary. In case of HRA, salary means basic salary, DA if it enters into retirement benefit, and commission if percentage is given. So for the purpose of HRA calculation, so salary we have to take these 3 amount: basic salary, DA if it enter into retirement benefit, and commission if it is given in the percentage form. So whatever amount received, and out of that exempted amount will be deducted, so balance is taxable here. Then next allowances, children's education allowance. Children education allowance, actual amount received, in that we have to deduct the exempted amount. So here exempted amount is 100 rupees per month. 100 rupees per month for maximum. 2 children is exempted. So here also balance is included in the salary. In the same way, children's hostel allowances. Children hostel allowance actual received, in that exempted amount is deducted. So here also exempted amount is 300 rupees per month for maximum 2 children. So balance amount is taxable. In the same way, if you receive transport allowance, transport allowances, so exempted amount here it is
3,200 rupees per month. ₹3,200 per month is exempted. So balance is included in the salary and it is taxable. In other allowances, these are fully taxable. City compensatory allowances, these are fully taxable. So whatever amount received from the employer is 100% taxable here. Medical allowance, then family allowance, lunch allowance, so all these allowances are fully taxable here, and there are some allowances which are exempted. So exempted allowances are, so these allowances are not taxable, but if actual amount received is more than what amount spent by the employee is taxable here. It is travel allowance, daily allowance, then conveyance allowance, helper allowance, the next comes to research allowance, at last uniform allowance. These allowances are exempted, but amount received is more than what amount actually spent is fully taxable here. These are exempted allowances. After allowances, next perquisites. Perquisites are nothing but the facilities given by the employer to the employees. Facilities given. So ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕೊಮಡೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ರೂಲ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕಡೆಯಿಂದ ರೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಹಿಯರ್. Okay, in case of government employees. And in case of non-government employees, if the house is owned by the employer, it depends upon the population, and if population is less than 10 lakh, so here 7.5% of salary is the value of perquisite, and if it is 10 lakh to 25 lakh, it is 10% of salary, and if it is more than 25 lakh populations, then 15% of salary is the value of perquisite, and it is included in the salary. So here salary, and if it is not owned by the employer, then whatever higher charges paid or rent paid by the employer or 15% of salary, whichever is lower. So this is the taxable amount and it is included in the salary.
In case of government employees, in case of non-government employee, if house is owned by the employer and house is not owned by the employer, these are the value of perquisite. And here basically ಈಗ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ basic salary plus DA if enters into retirement benefit plus bonus, commission and all taxable allowances, taxable allowances, but we should not include here perquisites, then employees contribution to the PF and exempted allowances. So here for the purpose of rent free accommodation, salary ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ತಗೋತೇವೆ ನಾವು. ಈಗ 7.5%, 10%, 15% ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ದಿಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ perquisite is free supply of gas, electricity and water. So here the value of perquisite is if the obligation is of the employee, ಅಂದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ the bill is in the name of the employee, ಇದನ್ನು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್, ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್. Obligation is of the employee, it is fully taxable. And in case of obligation is of the employer, and it is taxable only in case of specified employee. And that will be if it is a own resources, that is the cost of production. And if it is not owned, if it is hired by somebody else, the rent paid is cost of production or rent paid by the employer. In that we have to deduct amount collected from the employee. So balance will be taxable. So whatever amount collected, it should be deducted. So balance here included in the salary. So next perquisite is free supply of domestic servant. ಇದು ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ. ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದೀಗ ಸೇಮ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ದಿತ್ತಂದರೆ, ಅಂದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ನೇ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಕೇಸಸ್. ಸಪೋಸ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಪೇಡ್ or amount paid by the employer, in that we have to deduct the amount collected from the employee.
ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಿದ್ರು ಇದನ್ನು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್ ಈಸ್ ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ಈಗ ಕಾರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಆಫೀಸ್ ಯೂಸಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೋತ್ ಫಾರ್ ಆಫೀಸ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಯೂಸ್ದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ the car is owned by the employee and expenses are met by the employer. ಕಾರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಕೇಸಸ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಅದು ಕೂಡ ಹೇಗೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ 1,800 if it is a small car, or if it is a big car 2,400, whatever it is, this should be deducted per month. And if driver is provided, you have to add driver salary 900 rupees per month. So whatever actual expenses, in that we have to deduct these two. So balance here, it is a taxable. Suppose the car is provided by the employer, the owner of the car is employer, and expenses met by the employee. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಬೇರೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಕಾರ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ. It is rupees 600 in case of small car, or rupees 900 if it is a big car, 900 per month. Plus if driver is provided, driver salary have to be add rupees 900 per month. So this is the taxable value of perquisite of a car. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಈಗ ಕಾರ್ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ ಈಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮೆಟ್ ಬೈ ದ employer. Car is provided by the employer, and as well as expenses is also met by the employer. Here the obligation is of the employer, so it is taxable only in case of specified employee. That is rupees 1,800 in case of small car, and rupees 2,400 in case of a big car. Plus if driver is provided, his salary should be added rupees 900 per month. So this is the value of perquisite of a car. So it is included in the salary. So next perquisite is free educational facility. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೇ
ಓನರದ್ದು ಓನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದ ಫೀಸ್ ಈಸ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್. ಸೊ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಫೀಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬೈ ದ ಸಿಮಿಲರ್ this one institute or whatever fees actually paid similar institute fees charged by similar institute or fees paid by the employer, whatever fees paid by the employer in case of others institute, in that whatever amount collected from the employee, that should be deducted. So balance is considered as a salary and it is taxable. If this free educational facility, if the value of the perquisite is less than 1000 rupees, then it is a exempt. If the value of perquisite is less than 1000 rupees, it is exempted. The next perquisite is if insurance premium of the employee, if paid by the employer, so whatever amount of the premium paid by the employer, it is taxable. Next perquisite is sweat equity shares. So whatever value of the shares, fair market value, the value of the share, whatever market value is there, in that amount ನಾವೇನು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, whatever amount collected from the employee, that should be deducted. So ಇದನ್ನು balance is the value of perquisite and it is included in the salary. Next perquisite is employer's contribution to the superannuation fund. If employer contributes up to 1,50,000, it is exempted. If it is excess, then it is a taxable. If it is a more than 1.5 lakh, then it is taxable. So balance is considered as a salary and it is taxable. Next perquisite is there are many fringe benefits. For example, if interest free loan ಬೇಕಂದರೆ ಅದ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಾರ್ದೇ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಕಂಪ್ನಿ ಕಡೆಯಿಂದ. ಆರ್ ಕಡಿಮೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸೆಷನಲ್ ಲೋನ್ ಕಡಿಮೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ದ ಲೋನ್ ಅಮೌಂಟ್ exceeds 20,000 rupees. If less than 20,000, it is fully exempted. So whatever interest charged by the SBI,
interest rate as on first day of previous year, 1st April of the previous year, that should be considered. Interest free concessional ಇತ್ತಂದರೆ whatever interest collected from the employee, that should be deducted. So excess amount ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, that is considered as a salary and included in the salary. Next, if gift is received from the employer, gift may be cash, check or kind. If the value of gift is more than 5,000, it is taxable. If it is less than 5,000, then it is exempted. Then club membership. Whatever the expenditures made by the employer, that is the value of perquisite. But if some amount is collected from the employee, that should be deducted. So extra amount ಏನಿದ್ರು that is taxable. ಇದನ್ನು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. Suppose this club membership is used for business purpose, health club or sports club, or for corporate membership, is fully exempted. The next perquisite is sometimes ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕೆಲವೊಂದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಮೂವೇಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಈಗ ಕಾರ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಸೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್. ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕಾರ್, ಎನಿ ಅದರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಮೂವೇಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕಾರ್. In case of computer or laptop, it is fully exempted. There will be no perquisite. It is fully exempted. In case of other assets, if the assets are owned by the employer, then 10% of the cost of the asset or higher charges paid by the employer, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So here balance is considered as a salary and it is taxable. So next perquisite is, ಈಗ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಮೂವೇಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಅಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೂರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಮೂವೇಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಅದು ಕೂಡ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅದನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ 50% ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಫಾರ್ WDV ಮೆಥಡ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 20% ಆಫ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಪರ್ ಆ್ಯನಮ್, ಅದು WDV ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. In case of other assets, 10% per annum, ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ
ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಯೂಸೇಜ್. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆಲ್ಲ, ಸೊ ಮೀನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಯೂಸೇಜ್ ಈಸ್ ಇಗ್ನೋರ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, that on that base depreciation is charged. Next perquisite is free or concessional journey. So if the suppose employee is working in a airways or railways, for those employees whatever journey is given, there will be exempted, and for others whatever fare collected by the public, ಅಂದರೆ ಬೇರೆದವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸ್ಯಾಲರಿ. Next perquisite is free or concessional food. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಕನ್ಸೆಷನ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆಫೀಸ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಫೀಸ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್. whatever expenditures made by the employer, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕಡೆಯಿಂದ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ salary and it is taxable. If this free supply of food, it is during the working hours of the office hours ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ, ಅಥವಾ if the voucher value is less than 50 rupees, it is exempted. These are the perquisites. ಅಂದರೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ. If this gratuity is received during the service, ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಇದನ್ನು ನಾವು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅಟ್ ದ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್, ಈಗ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಯಾರೇ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್. ಆಫ್ಟರ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಈಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್. ದ ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಕವರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ.
ಸೊ ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1972ದಲ್ಲಿ some employees are covered under this act, then the least is exempted. What is the least amount? Whatever the actual gratuity received, then maximum it is 20 lakh. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 15 days ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ತೊಗೋತೀವಿ ನಾವು. 15 days ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮೀನ್ಸ್ 15/26. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನು ಡ್ರಾನ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆಗಿರ್ತೈತಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ರಾನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತಗೋತೀವಿ. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ 1 year, ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 6 months ಇತ್ತಂದರೆ 1 year ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 6 months 1 year ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಮತ್ತು DA ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. DA ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಟು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಎರಡು DAನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ DA. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ನಾನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಸೊ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 3. ಫಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಈಸ್ 20 lakh. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಅವರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅವರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಫಾರ್ 10 months ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಫಾರ್ 10 months. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಂತ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಗ್ನೋರ್ಡ್, ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಏನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೋತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತ ನೀವು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಪ್ಲಸ್ DA ಇಫ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಇಫ್ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್, ಇದನ್ನು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ಲಸ್ DA. But in case of non-government employee not covered under the act, salary means basic, DA if covers under the retirement benefit and commission if percentage is given. Illi number of months should be ignored. So next retirement benefit is leave encashment. ಪೆನ್ಷನ್ ಒಂದಿದೆ, ಪೆನ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಲೀವ್ ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, so here also if it is received during the service, it is fully taxable as a salary. So whether it is a government employee or non-government employee received during the service is fully taxable. In case of government employee after retirement,
In case of government employee, after retirement, if we receive the leave encashment salary, it is fully exempted. So nothing is taxable here. Nothing is taxable. And in case of non-government employee, so least is exempted. So what is the least amount? First one, actual amount received. So really maximum limit they have given 3 lakh rupees. Then 10 months salary. So in case of non-government employee, least of these 4 is exempted: actual, maximum 3 lakh rupees, 10 months salary and earned leave salary. Whatever actual leave encashment salary received, in that we have to deduct this least of these 4. So here balance is taxable as a salary. So next retirement benefit is pension. Pension, if it is uncommitted pension, ಅಂದರೆ ಮಂತ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಪೆನ್ಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ಕೊತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನ್ಕಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್. It is fully taxable. And in case of commuted pension, commuted means instead of receiving monthly pension, lump sum amount is received. ಈಗ ಮಂತ್ಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬದಲಿ ನಮಗೆ ಲಂಪ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂಥೇಳಿ ಅಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಪೆನ್ಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, less exempted amount is deducted. So what is the exempted amount here? Exempted allu ಎರಡು ಟೈಪ್. If gratuity received, in case of gratuity received, ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ 1/3 of commuted pension divided by percentage of commutation into 100%. That is exempted. If gratuity not received, in that case half of the commuted pension divided by percentage of commutation into 100%. This is the exempted amount. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಏನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ 1/3 ಈಸ್ ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ ನಾಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ half is exempted. So balance is taxable here. Our next retirement benefit is retrenchment compensation. Retrenchment means ಈಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ನಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಾಗ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಗೆ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಅವನನ್ನು ಜಾಬಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದಾಗ ದಟ್ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಟ್ರೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್. ಸೊ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ exempted amount is again here list of the following. So one is actual amount received. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ 5 lakh. Then so whatever amount calculated as per Industrial Dispute Act 1947. So whichever amount is lower, that amount is deduct ಮಾಡಿ. So balance is included as a salary. So next retirement benefit is voluntary retirement. ಅಂದರೆ ಬಿಫೋರ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್
ಬೆನಿಫಿಟನ್ನು ನಾವು ಬೇಕಾದಾಗ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋತೀವಿ. ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಜಾಬ್ ಅಂಥೇಳಿ ನೀವು ಬೇಗನೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೋಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 4 ಅಮೌಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಸ್ 5 lakh rupees. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 months ಸ್ಯಾಲರಿ ಇಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ರಾನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇಂಟು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ 4 ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ DA if enters into retirement benefit. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ to the recognized provident fund. See, we are considering only recognized provident fund. ಅದರ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 12% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. If it is more than 12%, it is taxable. And if interest credited to recognized provident fund is more than 9.5%, excess amount taxable ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಏನೇನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಕಮಿಷನ್, ಅಲೌನ್ಸಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಲೌನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಯಾಲರಿ. ದೆನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಯ gross salary. This is gross salary, and from gross salary we get deductions under section 16. So there are 3 deductions under section 16. First one is standard deduction. This is under section 16(1). So up to 50,000 rupees deduction is allowable. 50,000 or gross salary, whichever is lower is deducted. Then entertainment allowance received is first included in the gross salary. This deduction is only available to government employees. Entertainment allowance deduction is allowed only in case of government employees. That is again list of the following. What is the least amount? Actual ಏನು ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, in that we have to deduct the least amount, actual amount, or 1/5 of basic salary. The maximum limit they have given ₹5,000. So least of the 3 is exempt. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಹಿಯರ್. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ
ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. See, entertainment allowance in case of non-government employee it is fully taxable, and in case of government employee only deductions available. Then third deduction is professional tax paid by the employee. If paid by the employee is not deducted, only if paid by the employee it is deducted. ಸೊ ಈ 3 ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ನೆಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ.